কারণ আমার মনে হয়েছিল ওদের তো বলেছিলাম প্রবাবলি আই এম নট দ্য রাইট পারসন টু তোমরা শুনতে পাচ্ছ মাইক্রোফোনটা শুনতে না পারলে বলো তাহলে মাইক্রোফোন আমি ওদেরকে বলেছিলাম অন্যভাবে বলতে যারা মিডিয়া থিওরিস্ট বা তুমি যদি একাডেমিকের মধ্যেই চাও তাহলে people who work on the whole fascistic culture, Hindutva ideologies, etc. সেরকমই যদি কোনো পার্সপেক্টিভ চাও এবং যদি কোনো একটা লে পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ চাও আই এম নট দ্য রাইট পার্সন আই ডোন্ট নো why you called me I don't know what I can say because I don't read the newspaper I am not on Facebook I don't watch television. I don't even know how to switch a television. I know it sounds very odd to you, but that is the truth. Even তারপরও কিভাবে there is a flood of information that comes to my home and to my private space. I don't know. That is the power of information, I think, and the vulnerability of information. I'll tell you why I say power and vulnerability at the same time. কারণ একই সাথে মানে যখন you're trying to stay away from information and the flood of it and it reaches you by which door you don't know you start to question the source of information the validity of information the democratization of information the agents of information and what kind of information right of course যখন পাশের ঘর থেকে বাড়িতে শুনতে পারি the nation wants to know. Now, I wonder what that nation is. Am I not part of the nation? Because I cannot listen to that channel for too long, even if it comes from the other door, because I will have a panic attack. Because in the way you will ask, the nation wants to know, I wonder who that nation comprises of, and exactly how he understands the nation really. To go back therefore, আমাদের এই পুরো গোটা প্রজেক্ট অফ নেশন বিল্ডিং এর একটা প্রশ্ন যেটা ওঠে যে এই নেশনটা কার তৈরি কাদের নিয়ে তৈরি এবং কিভাবে তৈরি that and to go back to this whole understanding of nation আমার মনে হয় at the very root of the discourse of nation যদি আমি বেশিরভাগ ইংরেজিতে বলবো কিছুটা বাংলায় বলবো এবং তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে আপনাদের কোনো অসুবিধা থাকলে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা বলতে পারেন so I'll resort to either of the language ওইটা আমি আমার মতো করে বলছি প্রথমত আমার it brings me back to এই পুরো ঘরে বাইরের রেটরিকটা তোমরা কি পড়েছো ঘরে বাইরে বা দেখেছো সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা ঘরে বাইরে যদি সেটা পড়ে থাকো তাহলে একটা যেটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পন্থা নিলেন রবীন্দ্রনাথ এই যে প্রচন্ড একটা ফ্যানেটিক একটা ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং অলমোস্ট সেটা থেকে বাইরে এসে তিনি দেখতে চাইলেন যে যেই স্বদেশীরা যে গ্রামে গিয়ে যেরকম ভাবে জুলুম করছে মুসলমানদের ওপর গরিব মানুষের ওপর এই বলে যে তোমরা স্বদেশী যা যা তৈরি সেই জিনিসগুলোই কিন্তু তোমরা ব্যবহার করবে ইরেসপেক্টিভ অফ তার দাম অনেক বেশি ইরেসপেক্টিভ অফ সেটা কতটা অ্যাভেলেবল আমাদের কাছে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমি কোনটাতে কমফোর্টেবল ইন দ্যাট পুয়ার স্টেট অফ মাইন্ড রাইট এই ন্যাশনালিস্টস দে ওয়ার মোস্টলি হিন্দু দে ওয়ার মোস্টলি হাই কাস্ট দে ওয়ার মোস্টলি হাই কাস্ট and they were men. At the very core of nation building, I think there is a question of gender, caste, class, religion, and also sexuality. Now, এইটা যেটা আমাদের খুব নতুন মনে হচ্ছে আসলে মানে আমার একটা কবিতা আজকে ইন দ্য কনটেক্সট মনে হচ্ছিল তোমাদের পড়ে শোনাই এই কারণে যে মনে হয় যেন কবিতাটা আজকের জন্যই লেখা পর্যন্ত বাবু যেটা বললেন আসলে এই অন্ধকারের কথাটা কেবল মনে হয় এই অন্ধকারটা যেন আজকের এই অন্ধকারটা যেন কোনো ইতিহাস নেই বা তার আসলে আমাদের এই বিয়ন্ড দ্য কোভিড টাইমস বিয়ন্ড দ্য বিজেপি রেজিম একটা এরকম অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরেছে একটা ডিভাউরিং ডার্কনেস তো জীবাণু তার সময় লেখেন অদ্ভুত আধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই প্রীতি নেই করুণার আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি আজও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বাড়িটি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়ে এটা
পারে। এবং খুব বেশি দূরে না গেলেও যেন আমি তো ফেসবুকে নেই, কিন্তু মজার ঘটনাটা হচ্ছে যে এমন এমন কিছু কাজ করে বসেছি ব্যক্তিগতভাবে আমি, যেটার জন্য ফেসবুক বা ইউটিউব বলে যে মাধ্যমটা তার আশ্রয় নিতে হয়েছে। গান শোনাতে চাই মানুষকে, হ্যাঁ, বাইরে লোকজনকে বলতে হয় যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, বা সেটার কি মাধ্যম, আমাকে কিভাবে বলতে হবে, আমি তো জনে 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 গিয়ে বলতে পারবো না, কারণ আমাদের কমিউনিটিটাও ভেঙে গেছে, যেখানে আমরা একত্রিত হয়ে জানতে পারি কোথায় কি হচ্ছে, কোন নাটক, কি সিনেমা, কি গান ইত্যাদি সম্ভব না। তাহলে আমাদের এই আশ্রয়টা নিতে হয়, ডিজিটাল মিডিয়ার আশ্রয়। খুব অদ্ভুত ভাবে আমরা ফেজ আহমেদ ফেজের হাম দেখেঙ্গে বলে গানটা, আমার মনে হয় অনেকেই জানো তোমরা। এই গানটা আমরা সিঙ্গল বুক স্টোরে এটা পারফর্ম করেছিলাম, বর্ণান্য বলে একটি দল, যেটার আমি একটি অংশ, এবং সেইখানে আমরা আরো কিছু কথা বলেছিলাম এই গ্রোয়িং ফাসিস্ট কালচার এটসেট্রা নিয়ে। অদ্ভুতভাবে তার এক সপ্তাহ পর থেকে দেখলাম বর্ণান্য রিচ হ্যাজ রিডিউসড টু আ লেভেল দ্যাট ওয়াজ নট দেয়ার বিফোর, রাইট? এবং আমাদের কোনো রিচ হচ্ছে না, আমাদের খুব অদ্ভুত কিছু গালাগালি দিয়ে কিছু কমেন্ট করা হচ্ছে যে আপনারা আসলে কার পক্ষে, আপনারা এই দেশে থেকে মুসলমানদের কথা বলে আপনারা এই গান গেয়ে আপনারা কি করতে চাইছেন, রাইট? কে বলছে, কাকে বলছে, ইটস অল ভেরি নেমলেস এন্ড ফেসলেস। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণভাবে রিচ কমে গেল। এই গোটা গোটা গল্প, দিস পাজল অফ অ্যালগরিদম came to just devour us in terms of what would reach to whom. না আমার এবার এখানে কিছু খুব একটা করার নেই। The dialectic is you have to use Facebook sometimes to reach people, and Facebook will not allow you to reach, right? উনি obviously মিডিয়ার কথা অনেকটা বললেন, প্রিন্টের কথা যেখান থেকে উনি ডিরেক্টলি আসেন। আমরা যারা ফেসবুক ব্যবহার করি, আমরা যারা ভাবি যে এখানেই প্রতিবাদ আমাদের আটকে রাখতে, আমরা এইভাবেই প্রতিবাদকে ছড়াবো, এইভাবেই প্রতিরোধ করবো, আমার মনে হয় আমরা যেটা ভুলে যাই বারবার করে, যে অফকোর্স দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ আ স্পেস অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ডেমোক্রেটিক, অ্যান্ড যেটা উনি বললেন যে ভেরি লিটল রিসোর্স, যেহেতু আমাদের খুব একটা টাকা পয়সার প্রয়োজন নেই টু রিচ সামবডি ইন দ্যাট ওয়ে, it becomes very easily accessible to us, right? But anything which is very easily accessible is not necessarily something that will help you. The easiest becomes very almost synonymous to something that's very productive. আমরা মনে হয় the path to suffering বা the elaborate path যেটাকে আমরা বলি, সেটা অনেক সময় নিতে আমরা ইচ্ছুক নই। আজকে তোমরা যারা এসছো ইউনিভার্সিটি আরো অনেকে আছে, কিন্তু আমার মনে হয় আজকে একটা ফেস্টে যতজন মানুষ হবে এই ধরনের আলোচনা অনেক কম মানুষজন হবে, এই কারণে এত কঠিন কথা শুনে কি হবে, আমি বাড়ি যাবো, সিরিজ দেখবো, নাচ গান করবো, রেস্তোরাঁয় খাবো, সুইগি থেকে কিছু অর্ডার করবো, এভরিথিং ইজ এট ইওর ফিঙ্গার টিপ। কানে শোনা বা উপলব্ধি করা, আমার মনে হয় এই ধরনের অভ্যাস চলে যাওয়ার মধ্যেও একটা যে ইজ হয়ে গেছে আমাদের জীবনে, যেখানে ক্যাপিটাল একেবারে একটা করে সাকসেসফুল একটা এন্ট্রি পয়েন্ট নিয়েছে। দিস ইজ নাথিং টু ডু উইথ ফ্যাশিজম, দিস ইজ নাথিং টু ডু উইথ কমিউনিজম। আই থিঙ্ক it's a reign of capital that finally made both communists and fascists similar. আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি কেন আমরা খুব চট করে কিছু জিনিস এবং লাইন খুব পপুলারাইজ করে ফেলতে পারি এবং সুবিধা দেবো। যেরকম everybody by now you are aware of the fact that religion is the opium of the masses, right? যেখানে এটা লেখা আছে তার আগে কিছু পড়েছো তোমরা? কেউ কেউ পড়েছে, মানে religion is the opium of the masses, right? এবার আমি জাস্ট জানতে চাই এইটা যে তার আগে কিছু এবং সেটা কোথা থেকে নেওয়া সেটা বলতে পারো কেউ? এখানে সবাই জানো কি রিলিজন অফ দি ওপিয়াম অফ দি মাসেস কে লিখেছিলেন? কার্ল মার্কস। তার আগে একটা বিস্তার আলোচনা আছে রিলিজন ধর্ম নিয়ে, সেটা কি কেউ পড়েছো বা জানো কি লাইনটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? What I'm therefore trying to say, I'm not trying to say you haven't read or পড়া etc. উচিত তো বটেই। আমিও হয়তো তোমাদের বয়সে যখন ছিলাম আমিও রিলিজিয়াস গ্রুপে মতো বাবা কি সুন্দর এমজিএম সুপার পাওয়ার রেজিস্ট্যান্স, তারপরে আগে আমরা জানি না, যেটা সুবিধা ঠিক জানবে সেইটুকুই আমরা জানি। কমিউনিস্টদের তো ইট বিকামস লাইক আ বাইবল, খুব ইন্টারেস্টিং না কমিউনিস্টদের বাইবল, কিন্তু রিলিজন অফ দি ওপিয়ামের মাসের আগে পরে কিছু যায় না, তাহলে পড়লে সেটা অসুবিধা হয়ে যাবে। Where I think
the communists and the fascists on the left and the right wing, it comes to the similar points. Can I know? It's a very contentious statement that I'm making, right? But I'll tell you why. We need to লিখেছিলেন to an introduction to a contribution to the critique of Hegel's philosophy of right. A contribution to the critique of Hegel's philosophy of right তার একটা introduction-এ উনি লিখছেন religion is the sigh of the oppressed, the heart of a heartless world, and the soul of the soulless conditions. It is the opium. Then, religious suffering is at once and the same time the expression of real suffering and the protest against real suffering. I'll tell you why I'm reading this book out to you. There is a connection to what you have just framed as your topic today. আরেকবার পড়ি, আর একটা বার শোনো। Religion is the sign of the oppressed, the heart of a heartless world, and the soul of the soulless conditions. It is at once and the same time the expression of real suffering and a protest against real suffering. খুব অদ্ভুত, দেখো এই মিলটা পাচ্ছ এখানে। যাদের গভীর আস্থা আছে আজ মানুষের প্রতি, এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা, এই জায়গায় বলছে যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই। মার্কসের সাথে জীবনানন্দের এই 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 ল্যাঙ্গুয়েজের যে মিলটা সেখানে কেন হচ্ছে রিফ্লেক্ট করতে, কারণ আমরা যেটা করেছি, we have taken religion out of the lives of the oppressed and left the oppressed in the same conditions as they were. আমরা ধর্মকে আপরুট করে দিয়েছি, আমরা ধর্ম নিয়ে নিয়েছি, একটা void create করেছি, leaving them with nothing basically. For the Hindutva ideology to come and exactly tap at that void. আমার সমস্যা হয় একটা যে আমরা যখন গান করি, প্রতিবাদী গান করি, প্রতিরোধের গান করি, আমরা বলি কি ক্রিটিকটা করি, এটা হওয়া উচিত না, এটা কেন হচ্ছে, এটা কেন হচ্ছে একটা যে একটা বিশ্লেষণ আছে বা বুঝতে হবে কেন, why is something raining today. We must actually know our enemy well to fight with them. We don't know our enemy too well. What we are trying to combat it again with is a very choice based, liberal, very progressive, which will take pride in the fact to say that one must carry a condom in one's bag to feel very liberated. One must smoke a cigarette to feel liberated. One must use the body in the way one wants to because the body is yours alone. If we just get back to the Gandhian way slightly, which seems very old-fashioned and outdated today, we realize something deeper that we have to fight today. Because এই voidটা যেটা একরকম ভাবে হিন্দুত্ব ট্যাপ করতে পেরেছে is a very basic instinct of human beings, right? যেটা I think the whole history of left movement and communists etc. have taken away without giving anything in return. আমাদের traditional cultures, religious myths, folk, indigenous cultures, যেগুলো maybe was based on very much about a faith or what you say a blind faith, was completely taken away from these people, leaving them with nothing that was their own. তুমি যদি বলো যে এই জড়িবুটি, এই আয়ুর্বেদা ইত্যাদি বাদ দাও, প্রগ্রেসিভ হও, লিবারাল হও, একটু শিক্ষিত হও, একটু আলোর দিকে এগিয়ে যাও, সব হলো, কিন্তু তোমার আসলে আরজি করা গিয়েও বা পিজিতে গিয়েও বা এলাকাতে গিয়েও কোথাও জায়গা নেই চিকিৎসায়। What are you going to do? Depend on the Ayurvedic jodi-buti jeta you thought was indigenous to you, at least it gave faith that you would actually relieve and you would actually heal. She faith of healing to niye gelo, infrastructure dite parlo na. What is happening there for a void of mistrust, of a void that is faithless? There is a flood of information and a drought of faith. I'm not trying to say religion is the only path. What I'm trying to say is to take out religion is not the solution. You have to understand the conditions that produce religion and give a certain faith to the race that does not have anything else to survive. Because like it says, it is a condition of their soul. আমি বাড়ি যাওয়ার পথে একটা বস্তি রাস্তায় পড়ে এবং I'm very surprised. I often get our rationalistic consumer economics, the middle class idea of it. We speak
question, এদেরকে দেখলে মনে হয় এদের কোনো কাজ নেই, ওদের চাকরি তো নেই, they can't feed themselves 2 square meals a day, এতটাই গরিব। তাদের বস্তিকে দেখলে মনে হয়, বাড়িঘর ধর ইত্যাদি দেখলে মনে হয় তাদের আসলে মানে শেল্টারেরও খুব খারাপ অবস্থা, খাবারেরও খুব খারাপ অবস্থা, এবং পড়াশোনা তো ছেড়ে দিলাম। ফুটবলের সময় সারা বস্তি জুড়ে টুনি বাল্ব জ্বালানো, বড় বড় 200 পাওয়ারের বাল্বগুলো জ্বালানো, এবং নিউজ মানে ওই কি বলে খুব বড় প্রিন্ট আউট নিয়ে বা কাপড়ে আর্জেন্টিনা বা ফুটবলারদের ভর্তি ভর্তি ছবি, যারা তাদের মানে মানে ফ্যান, সেটা ভর্তি ভর্তি পুরো গোটা স্লামে ভর্তি উইথ ফ্ল্যাগস অফ মেনি ভেরিয়াস কান্ট্রিজ। এবং যখনই যাই তখনই দেখি সাউন্ড সিস্টেমে একটা প্রচন্ড একটা উল্লাসের গান বাজছে। Asks me where and how do they get what we call as an excess? আমাদের ব্রাহ্ম মডার্ন এই পার্সপেক্টিভ থেকে আমাদের মনে হবে কি বোকা অশিক্ষিত, খেতে পায় না, এদিকে এইসবে টাকা খরচ করছে। Now my point is something else. I wonder and I'm shocked by the fact that the middle class can only see from a very rational point of view about কোথায় কি খরচ করা উচিত, কতটা পড়াশোনা করা উচিত, পড়াশোনা করে আমাদের কি হবে। Now you don't have an answer. I wonder whether economists can answer what makes these people in the slum live in this excess when they can't feed themselves. এটা শুধু অশিক্ষা না, এইটা আরেকটা কমিউনিটি সেন্টিমেন্ট অফ celebration that they don't care in terms of really monetary value. There must be something beyond money. Because what the right wing today is doing, capping, not just by getting employment, but by giving something else. I don't know বিশ্বাস এই এক্সেসটা আমার মনে হয় যতদিন না ধরতে পারবো, আমরা যদি যতটাই ন্যাশনাল কনজিউমারিস্টিক কালচার থেকে প্রোগ্রেসিভ লিবারাল এই দিক থেকে ভাববো, we will not be able to answer why Hindutva is actually devouring us and draining so much importance that it is doing today. What is the void that it is trying to really address? বোঝা গেছে? আরেকটা জিনিস আমার যেটা কি মনে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে, and this I think is very important for everybody to ask oneself rather than seminar বা টক হয়ে গেল, উনিও চলে গেলেন আমিও চলে গেলাম, তোমরা দেখা করলে না, আমরা তোমাদের সাথে দেখা করলাম না, কোনো কমিউনিটি তৈরি হলো না। To be able to actually practice reading and understanding those texts that the writers have appropriated as their own. Hanuman Chalisa. Okay, let me give you an example of Hanuman Chalisa. Do you know who wrote that? Right. He wrote it at a point when the Hindutva ideology people almost banned him, critiqued him for what he was doing. Right? Why? উনি একটা স্ট্রাকচার দেখেন, এই যে দেবতা, রাইট, নর বানর, রাইট, বানর একদম শেষের দিকে তো হায়ারার্কি, তো উনি বানরকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যান যেখানে বানরের ভক্তি তার কার প্রতি ভক্তি থেকে অনেক বড় হয়েছে। মানে বানরের মুক্তি হয় এই ভক্তি দিয়ে। What I'm trying to say is something that have no explanation, that has no explanation in the very rational, logical thought. Bhakti is something that we think of as chain, enchainment, or enslavement. Devotion. Bhakti is devotion. Yes. Now Tulsi Das wrote at a time which was actually patronized by Akbar himself. Akbar patronized করা যখন উনি রামায়ণ আওয়াধি ভাষায় লেখেন, যেটা কিনা সংস্কৃত থেকে বেরিয়ে গিয়ে পপুলারাইজ হয়, অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়। এবং উত্তরাখণ্ডের এই পোর্শনটা যেখানে সেটাকে ওই সাফারিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, উনি কিন্তু খুব পলিটিক্যালি কনসিয়াসলি হি লেফট দ্যাট পার্ট when he actually translated that in that language. Now এই যে জনসাধারণের কাছে পৌঁছলো রামায়ণ, বা এই যে ফাইনালি উনি হনুমান চালিসা লেখেন, it is sad that we could not understand those texts and now they have been appropriated by the right wing. Ritik Khanna was also being appropriated by I think we have to be wary about letting our indigenous cultural heritage and texts that we think we should get out of because we are very liberal. We should not read Hanuman Chalisa. The moment we stop reading those, these are going to be appropriated by those who are going to utilize it
কিন্তু ইউটিলাইজ against the very reason why it was written. এই সংক্ষিপ্ত থেকে বেরিয়ে আপার কাস্ট হিন্দু এটসেট্রা এইখান থেকে বেরিয়ে আমি আওয়াধি ভাষায় লিখবো যাতে এটা মানে আমি এটা পপুলারাইজ করি। আমরা কিছুই জানি না, আমরা জানতাম না এটা লিখেছে, রাইট? I think we must get back to original texts. It sounds very moralistic, but সবসময় গ্রে এরিয়াতে বাস করে লাভ নেই, because it is time for you to and for me to really act upon certain things. মানে খুব গ্রে এরিয়া, postmodernism ইত্যাদি fashionable, but at times I think black and white are very necessary, especially if you want to take a very clear political line in terms of who we must address, how we must address, how do we know our enemy, and what we must do with what the enemy is appropriating as their original text, which was supposed to be not theirs. Because when it began and it was highly criticized by the Hindutvadis who are now appropriating it. Hanuman Chalisa ke bolla hobe এটা repressive text. You must be able to read to know what the enemies are appropriating. That is something that I wanted to say. And also the other thing that I want to probably end with, I wish বলবো না, গুলাম বলে যে সিস্টেমটা ছিল Soviet Union 1930 to 1955 military camping and labor camps ওখানে তৈরি হয়েছিল এবং এটা স্লাভক যুগের ওপেন জোকস, এটা একটা জোক, হ্যাঁ, কিন্তু এটা একটা সিরিয়াস ইমপ্লিকেশন আছে তার। এটা বলে আমরা শেষ করছি। এক বন্ধু এই গোলাগে চলে যাচ্ছে এবং চলে যাওয়ার সময় আরেক বন্ধু বলছে যে ওখানে তো অনেক সেন্সরশিপ, খুব হেভি এ আছে মিলিটারি, তো আমরা কিভাবে একে অপরের খবর নেব? তো সেই বন্ধুটি বলছে আচ্ছা একটা কাজ করা যাক, you will write to me letters, but all letters will be filtered. So if you write to me blue ink, I know it is fake, and what you write in red ink, I know you are serious about it. তাই blue ink এ লিখলে বলবো সেগুলো আসলে যা লিখছো সবই মিথ্যে, তাই উল্টোটা বলতে চাইছো, আর রেড ইঙ্কে যেটাই লিখলে মনে হবে যেটা আসলে তুমি বলতে আমাকে চাও। তো প্রথমবার চিঠি এসেছে বন্ধুর কাছে গোলাপ থেকে, Soviet Union ওই ক্যাম্পে। This is a beautiful place. It is a wonderful place. I am extremely happy to be here. We are all in a very euphoric state. There is no problem or trouble here. It's a blue ink আসে এবং লাস্টে লেখা থাকে also there is no red ink available in this গোলাপ। জিজে এটাকে একরকম ভাবে ইন্টারপ্রেট করে, there is no language to express our unfreedom. There is no language to express our unfreedom unless it is the language of faith, the language of silence, the language of community getting together, doing excesses and the ruptures and the irrational faith in one rather than what we have actually taken in our political path, the only possible way to move ahead. Liberal, choice-based, neoliberal rather, choice-based way of looking at life. You know, my body is mine, my space is mine, I am the individual. I do not think that is strong enough to fight fascism and to fight Hindutva ideology that has a strong history, a deeper connection. And I will end by something else, which is where I think, which is a very difficult statement for me to make because singing radical songs and feeling a little inclined towards the left still makes me critique of the left. I'm not a blind, advocate of that. You see how they meet at 2 points and they become similar. A verdict যখন দেওয়া হয়েছিল about what to do with this land really, demolish or you all know about the Supreme Court verdict, right? বলা হয়েছিল the Babri Masjid was built on a ground that previously had no Islamic structures. It was always already Hindu because excavation shit up there. You see, what the BJP, what the right wing does is to use a very scientific, a very clinically scientific, rational, archaeological explanation to actually conceive their trope, religious trope, political trope, etc. কি হলো তাহলে আমরা একটা সায়েন্টিফিক রেশনালিটি দিয়ে বললাম না 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 এখানে এই লাইনে আসলে প্রথম থেকেই ভুল করে বানানো হচ্ছে বাবরি মসজিদ, তাই ডেমোলিশ করে কিছু একটা
প্রমাণ হয়নি কিছু। The report was controversial, yet we went with the report. Now, আরেকটু যদি deeply grounded excavate করা যায়, I wonder what would have come out. Nomads, scouts and etc. যে archaeologists আগে বলছেন nomads, nomad তো হিন্দু না মুসলমান না, তাহলে কি বানানো হতো তার উপরে? Right? So use archaeological explanation to actually conceive your politics of the Hindu. Now you use the scientific to do that. The communists will also use the scientific means and the rational means to say, take the religion out of your way.